Hello everyone. So last class we discussed about the concept of the electric field along the axial line as well as electric field along the equatorial line. Hope you understood the derivation and related problem also. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಪಲ್, ಟಾರ್ಕಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್? ಕಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದೆಂತ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಕಪಲ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಪಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಟಾರ್ಕ್ಗಳೇ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಡೈಪೋಲ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Say this is a one dipole. So here there is a minus q and here there is a plus q. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ opposite ಚಾರ್ಜ್ separated by certain distance. So that is a dipole. And that dipole which is kept in uniform electric field. What is the meaning of uniform electric field? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನೀಗ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಈಗ ಯಾವುದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ and here there is a one negative plate. ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ನಿಮಗೀಗ ಒಂದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ನಾನು ಈ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಈವನ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೀಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೈಪೋಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು positive charge. So therefore dipole moment will be like this. ಅದು ಹೀಗಿರ್ತಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್.
Now, when there is one negative charge, and electric field is like this, dipole moment is like this, and there is some angle between the dipole moment as well as the electric field, and that angle I will call it as a theta. ಇದನ್ನು ನಾನು theta ಅಂತ ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? How we can define the theta? Theta can be defined as it is an angle between the electric field, ನೋಡಿ electric field ಹೀಗೆ ಉಂಟು, and the dipole moment. Angle between the electric field and the dipole moment, that is indicated as a theta. Now, ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ. So now, whenever that dipole is kept in a uniform electric field, this negative charge, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to F/Q, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ F ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ E. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಇದನ್ನೀಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ F is a force and E is the electric field. Now, what is the force acting on the charge plus Q? We have to write the formula. Similarly, what is the force acting on the charge minus Q? We have to write the formula. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೀಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೀಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ Q, ನಾನು ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ F ಪ್ಲಸ್ Q ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ Qಗೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ Qವೇ ಬರಬೇಕಾದ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದೇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ Q ಇಂಟು E. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ನಿಮಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ F ಪ್ಲಸ್ Q ಬರಬೇಕಾಗ. F ಪ್ಲಸ್ Q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ F ಪ್ಲಸ್ Q ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? F ಪ್ಲಸ್ Q ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ F ಪ್ಲಸ್ Q. F ಪ್ಲಸ್ Q ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಆಯಿತು. Similarly, we have to write the formula for what is the force acting on the negative charge. That means F minus Q. What is the force acting? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕೀಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ Q, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ Q ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. Whenever there is a formula for the force as well as electric field, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಚಾರ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಫೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ F ಮೈನಸ್ Q ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ Q ಇಂಟು E. E is nothing but vector E. Now, what is the direction of F minus Q? Now here, F minus Q ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? F minus Q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ F minus Q will be like this. So this is the direction of the F minus Q. Now it is observed that F minus Q is like this, direction of F minus Q is like this, electric field is like this. So this electric field as well as the F minus Q,
both are in the opposite direction. So for that reason we have to put one negative sign. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಇದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ opposite direction. For that reason we have to put one negative sign. Now clearly observe this first equation as well as second equation. It is observed that the value of the both f plus q as well as f minus q both will be same, magnitude will be same, only the direction will be different. So f plus q will be along the upward direction and f minus q will be along the downward direction. Two equal forces, two equal as well as opposite forces, they are acting at different points and they are acting, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ opposite force acting at different points, that will constitute say what it constitutes. Already we know that the definition of torque is nothing but two equal and opposite force acting at different points. So that will constitute say torque now. So now torque. So here the two equal and opposite force acting at different points. Acting at different points constitutes a torque. Now we have to write the formula for the torque now. What is the formula for the torque now? First year ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು torque. How to calculate the value of torque? Torque is nothing but force into perpendicular distance between the force. So therefore we have to write the formula for the torque. Tau equal to, indicated as a tau equal to force into perpendicular distance between the force. Force into perpendicular distance between the force. Now ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಈಗ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದಾಗ ಇದಲ್ಲ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Perpendicular means one force is like this along in this direction, another force is like this, so perpendicular distance is nothing but BC. So therefore how to write the value of torque? Tau equal to force into F into perpendicular distance, that is nothing but BC. ಇಲ್ಲಿಗೆ perpendicular distance BC ಬರುತ್ತೆ. Now suppose if this angle is theta, ನೋಡಿ ಈ angle theta ಅಂತ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, therefore this angle is also theta. So if this angle is theta, then this one is also theta. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Now in this triangle, say in a triangle ABC, I will call this as equation number 3. In a triangle ABC, what is the value of BC? We have to obtain the value of BC. For that reason we have taken the sin theta. ನಾನು sin theta ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. sin theta ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ? opposite side of theta by hypotenuse. ಸೊ opposite, ನಾನೀಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ opposite side of theta is nothing but BC. So therefore BC by hypotenuse is nothing but AC. And what is the value of AC? AC is nothing but minus Q to plus Q. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that is nothing but 2A. Already we know distance between the charges in a dipole we indicated as a dipole length, and that dipole length we indicated as a 2A. So therefore ಈ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋ 2A ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಈಗ BC by 2A, that should be equal to sin theta. So therefore BC equal to 2A sin theta. So substituting this value in equation number 3, I will call this as equation number 4. Substituting equation number 4 in 3, equation number 3. Hence we obtain torque, tau equal force ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ Q ಇಂಟು E. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇನು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಟು 2A sin theta. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ರಿಯರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ Q ಇಂಟು 2A ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇನೆ, ಅದು ಇಂಟು E ಇಂಟು sin theta. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q ಇಂಟು 2A? 2AQ is nothing but P.
dipole moment. So therefore PE sin theta, that should be equal to torque. So final expression for the torque acting tau equal to PE sin theta. What is P? P is nothing but dipole moment, E is nothing but electric field, theta. What is theta? Theta is nothing but angle between the electric field and the dipole moment. So this is a final expression, and already we know that the torque is a vector quantity. So we have tried this formula in vector form. Torque tau equal to P cross E. ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ವಿ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಡೈಪೋಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ, ತೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ this reference formula we have tried the two equations. One is for the force acting on the plus q, similarly force acting on the minus q. Formula bardu. So two equal and opposite force acting at different points, that will constitute the torque, and hence we obtain the formula for the torque. So this is a final expression. Now ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ತಗೊಂಡು ನಾವು we have to solve ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾ. Let us consider one problem here. Problem is given. An electric dipole, say here there is one problem. Electric dipole of momentum 2 into 10 to the power minus 8 coulomb meter is placed in an electric field 5 into 10 to the power minus 5 Newton per coulomb with its arm making an angle of 30 degree with the electric field. What is the torque acting on the dipole? Torque, we have tried the formula list ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್? ಟಾರ್ಕ್ ಟೌ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. P is a dipole moment. What is the value of dipole moment? It is given 2 into 10 to the power minus 8. Okay, this value is 2 into 10 to the power minus 8. E is nothing but electric field. What is the value of electric field? It is also given 5 into 10 to the power minus 5. ಅದು ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 30, ಸೈನ್ 30 ಆಯ್ತದ. ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಫ್ ಆಗ್ತದಾಗ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆಯಿತು. 10 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 13, ಅದು ಇಂಟು 1/2, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ 5 ಬರೋದು. ಸೊ 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 13. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಎಂತ? ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಎಂತ? ನ್ಯೂಟನ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is expressed in meter. So therefore Newton meter is the unit of for measuring the torque. So this is a final answer. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಾರ್ಕಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to discuss the concept of the torque in different cases. Suppose there is a one electric field, dipole is like this. This is one dipole. Say here there is a minus q and here there is a plus q. And the external field is like this. This is the external field direction. ನಾವು ತೋರಿಸುವಾಗ ಈಗ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗುಂಟು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. And this is uniform electric field. This is uniform. Therefore, E plus Q.
ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇದು ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ? ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. Now, here also the value of force will be same, magnitude of force will be same. ನಾವು ಆಗ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ magnitude of forces will be same. Therefore, we can write the directly F plus Q value. F plus Q will be equal to Q into E. Similarly, F minus Q value will be equal to minus Q into vector E. ಇದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದರದ್ದು. So I will call this as equation number 1. This is equation number 2. And here, electric field is like this at the middle of the dipole. This is the direction of electric field. And dipole moment, our dipole moment is like this. Dipole moment ಹೀಗೆ ಇರೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ therefore there is some angle. So therefore in this case, net force, what is the value of net force? Net force, total force ಎಷ್ಟು? ಇದು ಸಹ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್, two equal and opposite. So therefore net force will be 0. But what about the torque value? Torque value is not equal to 0 because there is some angle. So therefore torque is not equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 0, ಟಾರ್ಕ್ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು opposite ಇರೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ therefore net force 0, torque 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ there is some angle theta. Now this is the first case. I will consider the second case. ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ. Suppose if theta equals 0. Second case, case number 2. This is the case number 1. Case number 2. If theta equals 0, what happens? How will be the diagram? Theta 0 ಬರಬೇಕು. Dipole should be like this. Minus q ಇಲ್ಲಿ, plus q ಇಲ್ಲಿ. And electric field direction will be like this. And dipole moment should be, dipole moment ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನೋಡಿ dipole moment ಹೀಗೆ, electric field ಹೀಗೆ, both are parallel ಇರುವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ theta will be 0. Now here, what happens to the force value? Force ಈಗ ನೋಡುವಾಗ electric field ಹೀಗಿರೋದು. Therefore this side should be a plus plate and here should be a negative plate. Positive plate ಈ ಸೈಡಿಗೆ, negative plate ಈ ಸೈಡಿಗೆ. So therefore what is the direction of force? Now here, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟು. What is the direction of that force? ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್, here the force will be like this because positive charge will be attracted towards the negative plate. So therefore F plus Q is like this and F minus Q should be like this. F minus Q ಹೀಗೆ ಬರ್ತದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ will be equal to minus q into vector e. Both value will be same, magnitude will be same, but they are in the opposite direction. So therefore net force, what is the value of net force? 0. What about the torque value? Torque anta baruvaga nimige alli formula p e sin theta. What is theta here? Theta will be 0 here because the dipole moment is like this, electric field is like this. So therefore p e sin 0, sin 0 value will be equal to 0. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ 0 ಆಗೋದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡೈಪೋಲನ್ನು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಥೀಟಾ 0 ಇರುವಾಗ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅನದರ್ ಕೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಇದ್ದರೆ, 180 ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ? ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 3, ಥೀಟಾ 180 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೀಗ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕೀಗ.
theta value will be equal to 180. Theta 180, electric field is like this. This is the direction of electric field. Now ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ electric field. And dipole should be, how the dipole is kept here now? Theta 180 ಬರಬೇಕು. So that means here there is a one positive plate. So here should be a one negative plate. And how the dipole is kept? Dipole should be kept like this. Dipole ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ದು plus q, here there should be a minus q, because the dipole moment is should be a, here in this case will be like this. ನೋಡಿ p ಮತ್ತು e ಈಗ ಎರಡು ಉಲ್ಟಾ ಇರುವ ಕಾರಣ theta 180 ಆಗ್ತದಾಗ, theta 180 degree. So therefore the angle will be in this case will be 180 ಬಂತು. So what is the direction of force now? Force ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ? Force ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. What is the direction of force acting on the charge plus q? ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ರಿಪೆಲ್ ಆಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೆಲ್ ಆಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂತ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು, ಅದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ? ಅದು ಸೇಮ್, ನಿಮಗೆ ಆಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೇವೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ, because the electric field is uniform, q into minus q into vector e. Now ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ force acting on the negative charge and electric field both are in the opposite directions. For that reason we are putting one negative sign. So this is the value of force. So ಹಾಗಾದ್ರೆ net force, so in this case net force will be equal to, so here the force value is same but they are in the opposite direction. Net force 0. What about the torque now? Torque tau equal to PE sin theta. Theta is, what is theta? Theta is nothing but angle between P and E. Electric field is like this, P is like this. So theta 180, sin 180, answer is 0. So this is answer. So therefore in this case also the torque will be 0. So therefore torque is 0. So here also the torque is 0. That means the dipole does not experiences any torque as well as dipole does not experiences any force whenever the dipole is kept at dipole is anti-parallel to the external electric field. External electric field ಗೆ dipole anti-parallel ಆಗಿರುವಾಗ, anti-parallel ಅಂದರೆ opposite ಇರಬೇಕದು, parallel anti-parallel ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ-ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಝೀರೋವೇ. ಅದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸಹ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಝೀರೋ, ಆಂಟಿ-ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸಹ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಝೀರೋವೇ. So this is a third case. And last case, that is case number 4. Fourth case ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. Suppose if theta equal to 180 ಇದ್ರೆ, if theta equal to 180, what happens? Theta 180 ಅಲ್ಲ, theta is equal to 90 degree. What happens? 180 ಆಗಿದೆ. So 90 degree ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? The electric field is like this. I will take electric field as like this. Theta 190 ಬರಬೇಕು. ಈಗ 90 ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಡುವಾಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು. The dipole moment should be like this here. This is the direction of dipole moment. ನೋಡಿ P ಮತ್ತು E ಇಲ್ಲಿ 90 degree ಬರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So therefore what is the direction of the electric field? Electric field is like this. So therefore positive place should be like here and negative place should be here. Now what is the direction of the force acting on the plus q? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ value of that force F plus Q will be equal to Q into vector E, that will be same, and F minus Q will be equal to Q into vector E with a negative sign. Net force is 0. Here also the net force 0. Why 0? Because this force as well as this force magnitude will be same but they are in opposite direction, so therefore net force will be 0. And what about the torque now? Torque ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, so formula PE sin theta, theta ಅಂತ ಹಾಕುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? 90. Sin 90 value will be equal to maximum 1, so therefore the torque value will be equal to P into E. So this is a value. So in this case there is a maximum torque.
ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದಾಗ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೊಟೇಟೆಡ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಆ ಡೈಪೋಲ್ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುವಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಾ, ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಾ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್ ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆಟ್ ರೊಟೇಟೆಡ್. And in this case there is no torque, so therefore system remains as it is. And in this case the theta is 180, so force 0, torque is also 0. But this is stable. Actually this position is always stable, this position is always unstable. Yake unstable idu? This is a stable position, this is unstable position anta navu iga helideve ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. This is a stable position and this is unstable position. Why ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಇದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೂಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೆಲ್ ಆಗೋದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ, ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಆಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. So therefore this is always a unstable position and this will be always a stable position. So therefore we can say that, so torque as well as the force concept both will be equal to 0 whenever the dipole is kept either parallel or anti-parallel to the uniform electric field. So concept clear ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದು 0 ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ 0 ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಾಗ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾರ್ಕ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.